Hello, hi students. Good morning, one and all. So, yesterday we are discussing about most important result, that is integral calculus. Okay. Now define integration. Another name of integration is antiderivative. Okay. So the inverse process of differentiation is known as antiderivative or integration. Main ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವರ್ಸ್ process of differentiation is known as integration. Okay, now there are some important standard results for integrals, namely integral of x power n with respect to x is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Then integral of sin x is equal to what? Minus cos x plus c. Integral of cos x sin x plus c. Integral of sec square x tan x plus c. Integral of cosec square x minus cot x plus c. Integral of secant x into tan x, that is equal to secant x plus c. Integral of cosecant x into cot x is equal to what? Minus cosecant x plus c. Integral of e power x itself. Integral of log x, not log x, integral of 1 by x, that is log of mod x plus c. Log ಬಂದಲ್ಲೇ mod ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Integral of 1 by 2 root x, that is equal to what? Root x plus c. Integral of x, that is equal to x square by 2 plus c. So then integral of 1 by under root of 1 minus x square is equal to what? Sin inverse of x plus c. Integral of minus 1 by root of 1 minus x square, that is cos inverse x plus c. Integral of 1 by 1 plus x square, tan inverse x plus c. Integral of minus 1 by 1 plus x square, cot inverse x plus c. Integral of 1 by x into root of x square minus 1 is equal to what? Sec inverse x plus c. Integral of minus 1 by x into root of x square minus 1 is equal to cosec inverse x plus c. Integral of 1 with respect to x, that is equal to x plus c. Integral of 0 with respect to x, that is constant c plus c. Okay, these are the important standard formula for integrals. Complete reverse process. ನಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin x, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಏನು cos x. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳೋದು. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cos x ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos x ಬರುತ್ತೆ? sin x, because derivative of sin x is cos x. Okay, then rule on integration. There are two important rules, namely integral of u plus or minus v with respect to x is equal to integral of u plus or minus integral of v, whereas integral of k into u with respect to x is equal to k into integral of u with respect to x plus c, where k is constant. Based on those two rules, to solve some more problems. Now here problem number 5, look here, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, evaluate integral of x cube minus 1 divided by x square with respect to x. Observe ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, it is in the form u by v. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೂಲ್ ಎರಡೇ. ಯಾವುದು? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ u plus v, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ u minus v, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ k into u. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟು ಐದರ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್? ಡಿವೈಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, x cube divided by x square minus 1 divided by x square. Correct? So that is 1x square cancel, x minus 1 by x square with respect to x. Now it is in the form integral of u minus v. By rule on integration, integral of x with respect to x minus integral of 1 by x square with respect to x. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ x ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಪವರ್ 1 ಇದ್ದಂಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ x ಪವರ್ n. ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ x ಪವರ್ n? x power n plus 1, n value 1 plus 1 divided by n plus 1, n value 1 plus 1. Okay, minus
ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು? ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದು? -1 by x. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ c, that is x power 2 by 2 minus into minus plus 1 by x plus c. That is the answer. Okay. Similarly, sixth problem ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. Evaluate integral of x power 2 by 3 plus 1 with respect to x. Very simple. Split of the integral. That is equal to integral of x power 2 by 3 with respect to x plus integral of 1 with respect to x. Now in first part it is in the form x power n. You know the formula. What is integral of x power n? What is that? Do you remember? That is x power n plus 1 by n plus 1. The value of n is here 2 by 3. That is x power 2 by 3 plus 1 by 2 by 3 plus 1. Plus, what is integral of 1? ಯಾವುದನ್ನ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. Yes, because derivative of x is 1. ಹೌದಲ್ಲ? Now that is equal to, further simplified, that is x power 2 by 3 plus 1. LCM is 3. 1 3s are 3. 2 plus 3. 5 by 3 divided by 5 by 3 plus x plus c. Now if you take multiplication, that 3 goes to numerator. 3 by 5 x power 5 by 3 plus x plus c is the answer. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Now next problem ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. Evaluate integral of x power 3 by 2 plus 2 e power x minus 1 by x with respect to x. Split of the integral. Integral split ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. That is integral of x power 3 by 2 with respect to x plus 2 constant into integral of e power x with respect to x minus integral of 1 by x with respect to x. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ ಇದು? It is in the form x power n. You know the formula. Integral of x power n ಏನಿದೆ? x power n plus 1. n value 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1. Correct? Plus 2 as it is. What is integral of e power x? ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ e power x ಬರುತ್ತೆ. e power x ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. Minus what is integral of 1 by x? ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by x ಬರುತ್ತೆ. log x. ಹೌದಲ್ರಿ? log, instead of x we write log mod x plus constant of integration c. Further simplify, x power LCM is 2. 1 2s are 2. 3 plus 2 5 by 2 divided by 5 by 2 plus 2 e power x minus log of mod x plus c. Now if you take multiplication, that is 2 upon 5 x power 5 by 2 plus 2 e power x minus log of mod x plus constant of integration c. Okay? Now ಅದೇ ರೀತಿ 8th problem ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. 8th problem, evaluate integral of 1 minus sin x divided by cos square x. Observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? It is in the form u by v. Division of two functions ಇದೆ. But we don't know the rule. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೂಲ್ ಎರಡೇ. ಯಾವುದು? Integral of u plus v, integral of u minus v. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Either to convert given data in the form of sum or difference. How to convert? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ as is 1 minus sin x. In the denominator, cos square x can be written as using trigonometric identity. We can write 1 minus sin square x. ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ? ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. That is 1 minus sin x divided by, it is in the form a square minus b square. a square minus b square formula ಏನಿದೆ? a minus b into a plus b. ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ? With respect to x. One term 1 minus sin x get cancelled. That is integral of 1 divided by 1 plus sin x with respect to x. Again ಮತ್ತು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎನಿದರ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ? ಡಿವೈಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಟರ್ಮ್. ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಡಿವೈಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 divided by cos square x, ಕರೆಕ್ಟಾ?
minus sin x divided by cos square x. Correct? With respect to x. Split up the integral. Integral split ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 by cos square x dx minus integral of sin x divided by cos square x ಅನ್ನ cos x into cos x ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದಾ? Okay, now that is, but you know that in a trigonometric function 1 by cos square x is equal to ಏನ್ರಿ secant square x ಹೌದಲ್ಲ, with respect to x minus integral of sin x by cos x ಏನಾಗುತ್ತೆ tan x ಆಗುತ್ತೆ, 1 by cos x ಏನಾಗುತ್ತೆ secant x. ಕರೆಕ್ಟಾ? then integrate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. integral of sec square x ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sec square x ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು tan x. ಕರೆಕ್ಟು. ಅಗೇನ್ integral of tan x into sec x ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan x into sec x ಬರುತ್ತೆ secant x, because derivative of secant x is secant x into tan x plus constant of integration c. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? The ninth problem, important sum. That problem was asked in previous year. That is 1 mark question. Mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. Evaluate integral of cosecant x into cosec x plus cot x with respect to x. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೂಲು ಎರಡೇ, u plus v, u minus v. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರ, ಕನ್ವರ್ಟ್ given data in the form of either addition or subtraction. Now remove that bracket, cosec x into cosec x, cosecant square x, correct? Plus cosec x into cot x. ಹೌದಲ್ರಿ? Now it is in the form, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತದು, integral of u plus v. You know that rule on integration, integral of u plus v is equal to integral of u with respect to x plus integral of v with respect to x. Correct? And then integrate. What is the integral of cosec square x? ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cosec square x ಬರುತ್ತೆ minus cot x. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ cot x minus cosec square, minus ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ we take minus, that minus into minus plus integral of cosec x into cot x. ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cosec x into cot x ಬರುತ್ತೆ minus cosec x. ಕರೆಕ್ಟಾ? because derivative of cosec x is minus cosec x into cot x, that minus into minus plus. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಮೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10. Evaluate integral of x square into bracket 1 minus 1 by x square. ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಿದೆ ಇಂಟು ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರೂಲ್. ನಾವು ಯಾವ ರೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಓನ್ಲಿ u plus v or u minus v, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮೂರೇ ರೂಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? just to remove that bracket open ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. x square into 1 multiply x square, correct? minus x square into 1 by x square cancel, that is 1, right? then split of the integral, that is integral of x square with respect to x minus integral of 1 with respect to x. then integrate. what is integral of x square? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, integral of x power n formula, x power n plus 1 by n plus 1. n value is here 2, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, x power 3 by 3. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1, ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, x ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ c. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ax square plus bx plus c quadratic with respect to x. now split up the integral of ax square dx plus integral of bx dx plus integral of c with respect to x. that is a, b, c constant. a is constant by rule on integration, take a outside because a is constant, into integral of x square with respect to x. b constant into integral of x with respect to x. c constant, c ಹೊರಗೆ ಏನು ಮಾಡಿತು, integral of 1 with respect to x.
then integrate a. What is integral of x square? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ 2 3 ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ x ಪವರ್ 3/3 ಕರೆಕ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ x ಪವರ್ 1 ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಪವರ್ 2/2 ಪ್ಲಸ್ c ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ x ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ c ಓಕೆ whereas 12th problem ಏನಿದೆ ನೋಡಿ evaluate integral of x power 3 plus 3x plus 4 divided by root x ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು it is in the form u by v division of two functions ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ sum or difference of two functions ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ how to convert x cube plus 3x plus 4 divided by root x can be written as x power 1/2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ root x is same as x power 1/2 now divide term by term x power 3 by x power 1/2 plus 3x by x power 1/2 plus 4 by x power 1/2 correct now that is equal to apply laws of indices you know that a power m divided by a power n formula ಏನಿದೆ a power m minus n m value 3 here n value 1/2 that is x power 3 minus 1/2 plus 3 again x power 1 divided by x power 1/2 x power m minus n 1 minus 1/2 plus 4 as it is meaning of 1 by x power 1/2 ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ x power minus 1/2 correct ಅಲ್ಲ okay that is integral of x power take the LCM is 2 1 2s are 2 2 3s are 6 minus 1 5/2 correct plus 3x power LCM of these two is 2 1 2s are 2 2 1s are 2 2 minus 1 1/2 plus 4x power minus 1/2 with respect to x now rule on integration split of the integral that is integral of x power 5/2 with respect to x plus 3 constant take outside into integral of x power 1/2 with respect to x plus 4 constant integral of x power minus 1/2 with respect to x. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ it is in the form ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು x power n ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ integral of x power n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ x power n plus 1 by n plus 1 the value of n is here 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 5 ಇದೆ 5/2 ಇದೆ that is 5/2 plus 1 divided by 5/2 plus 1 similarly plus 3 again integral of x power n form ಆಗಿದೆ x power n value ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1/2 plus 1 by 1/2 plus 1 plus 4 again it is in the form x power n value is minus 1/2 ಇದೆ that is x power minus 1/2 plus 1 by minus 1/2 plus 1 plus constant of integration c then further simplify ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು that is equal to x power LCM 2 time 1 2s are 2 5 plus 2 7/2 by 7/2 plus 3x power LCM 2 1 2s are 2 1 plus 2 3/2 by 3/2 plus 4 LCM 2 LCM is 2 1 2s are 2 minus 1 plus 2 plus 1/2 by plus 1/2 plus c that is 2/7 multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 goes to numerator 2/7 x power 7/2 that 2 goes to numerator that 3 cancel 2 into x power 3/2 that 2 goes to numerator this is 4x power that 2 goes to numerator 4 2s are 8 x power 1/2 plus constant of integration c ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು yes next problem number 13 ನೋಡಿ ಏನಿದೆ evaluate integral of x cube minus x square plus x minus 1 divided by x minus 1 with respect to x observe ಮಾಡ್ರಿ it is in the form u by v that is division of two functions we don't know the rule ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೂಲ್ ಎರಡು ಯಾವುದು integral of u plus v integral of u minus v now to convert given data in the form of either addition or difference of two functions how to convert that equals
in the numerator, reduce numerator value, x cube minus x square. Among these two, what is common? X square common is x square common x minus 1. Plus 1 into bracket x minus 1. Among these two, take one common, x minus 1 divided by x minus 1 with respect to x. That is, in the numerator, first factor x minus 1, second factor x square plus 1 divided by x minus 1 with respect to x. One factor get cancelled. That is integral of x square plus 1 with respect to x. Now split up the integral of x square with respect to x plus integral of 1 with respect to x. Now what is integral of x square? It is in the form x power n. You know the formula. Integral of x power n is x power n plus 1 by n plus 1. N value 2. 2 plus 1. 3 by 3 plus integral of 1. ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. Yes, because derivative of x is 1. Okay, this is the answer. Whereas problem number 14, ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, evaluate integral of 1 minus x into root x with respect to x. Now again here product of two functions, we don't know the rule, remove that bracket, 1 into root x minus x into root x. Correct? Now that is equal to root x is same as x power 1 by 2 minus x, again root x is same as x power 1 by 2 with respect to x, that is x power 1 by 2 minus, bases are same, apply laws of indices, a power m into a power n is equal to formula ಏನಿದೆ a power m plus n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ x power 1 plus 1 by 2. correct? That is integral of x power 1 by 2 minus x power LCM 2, 1 2s are 2, 2 plus 1, 3 by 2 with respect to x. Now split up the integral. That is integral of x power 1 by 2 with respect to x minus integral of x power 3 by 2 with respect to x. Now integrate. It is in the form x power n. You know the formula. Integral of x power n formula ಏನಿದೆ x power n plus 1, n value 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 minus integral of x power 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1 plus constant of integration c. Further simplify, x power LCM is 2, 1 2s are 2, 2 plus 1, 3 by 2 divided by 3 by 2 minus x power LCM is 2, 1 2s are 2, 3 plus 2, 5 by 2 by 5 by 2 plus c. Then again further simplify, if you take multiplication, that 2 goes to numerator, that is 2 by 3 x power 3 by 2 minus 2 by 5 x power 5 by 2 plus constant of integration c. Okay? Then 15th problem ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, evaluate integral of 2x minus 3 cos x plus e power x with respect to x. Very simple problem. Now split up the integral, 2 constant into integral of x with respect to x minus 3 constant into integral of cos x with respect to x plus integral of e power x with respect to x. ಒಂದೊಂದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. It is in the form x power n, n value 1. What is integral of x power n? Formula ಏನಿದೆ x power n plus 1, n value 1 plus 1 by 1 plus 1 minus 3 integral of cos x. ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos x ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos x ಬರುತ್ತೆ sin x, because derivative of sin x is cos x. Integral of e power x, ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ e power x ಬರುತ್ತೆ e power x plus c. That is 2x power 1 plus 1 2 by 2 minus 3 sin x plus e power x plus constant of integration c. Now here 2 cancel, x square minus 3 sin x plus e power x plus c. Okay, this is problem number 415. 16th problem. ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, evaluate integral of root x into bracket 3x square plus 2x plus 3 with respect to x. Again here product of two functions, we don't know the rule. Root x can be written as
x power 1 by 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ into 3x square plus 2x plus 3 with respect to x multiply integral of 3 x power 1 by 2 into x power 2 bases are same laws of indices a power m into a power n a power m plus n that is 1 by 2 plus 2 plus 2 constant as it is x power 1 by 2 into x power 1 x power 1 by 2 plus 1 laws of indices plus 3 x power 1 by 2 with respect to x that is equal to split of the integral 3 constant into integral of x power LCM is 2 1 2s are 2 2 2s are 4 plus 1 5 by 2 with respect to x plus 2 constant into integral of x power LCM 2 1 2s are 2 2 plus 1 3 by 2 with respect to x plus 3 constant into integral of x power 1 by 2 with respect to x that is 3 into integrate ಮಾಡಿ it is in the form x power n what is integral of x power n x power n plus 1 by n plus 1 n value 5 by 2 5 by 2 plus 1 by 5 by 2 plus 2 integral of x power 3 by 2 same x power 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1 plus 3 into integral of x power 1 by 2 x power 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 plus c simplify 3 into x power LCM 2 1 2s are 2 5 plus 2 7 by 2 by 7 by 2 correct plus 2 x power LCM is 2 1 2s are 2 3 plus 2 5 by 2 by 5 by 2 plus 3 x power LCM 2 1 2s are 2 3 by 2 by 3 by 2 plus constant of integration c last step that 2 goes to numerator 2 3s are 6 by 7 x power 7 by 2 that 2 goes to numerator 4 by 5 x power 5 by 2 that 2 goes to numerator 2 3s are 6 6 divided by 3 3 3 cancel that is 2 x power 3 by 2 plus constant of integration c ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡ್ದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 17 evaluate integral of secant x into bracket secant x plus tan x with respect to x important problem 1 mark question that question was also asked in previous year I think 2016 March 1 mark question okay ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ದಲ್ಲಿ how to solve ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ so remove that bracket open ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ sec x into sec x sec square x plus sec x into tan x correct apply rule on integration split of the integral of sec square x with respect to x plus integral of sec x into tan x with respect to x then you know the integral value what is integral of sec square x ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sec square x ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು tan x what is integral of secant x into tan x ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sec x into tan x ಬರುತ್ತೆ sec x ಹೌದಲ್ರಿ because derivative of sec x is sec x into tan x plus c okay then 18th problem evaluate integral of tan square x ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan square x ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ you know that tan square x using trigonometric identity sec square x minus 1 ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫಾರ್ಮುಲಾ then split of the integral of sec square x with respect to x minus integral of 1 with respect to x integrate integral of sec square x ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sec square x ಬರುತ್ತೆ tan x minus integral of 1 ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ x because derivative of x is 1 plus constant of integration c okay similarly 19th problem same type evaluate integral of cot square x ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cot square x ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cot square x ಬರೋದಿಲ್ಲ so first reduce it ಹೇಗೆ cot square x using trigonometric identity you know cosec square x minus 1 with respect to x then split of the integral of cosec square x with respect to x
minus integral of 1 with respect to x. Then integrate. ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos x square x ಬರುತ್ತೆ ಇದೆ ಯಾವುದು minus cot x ಯಾಕಂದ್ರೆ derivative of cot x is minus cos x square that minus into minus plus cos x square x minus integral of 1 ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ x because derivative of x is 1 plus constant of integration c. Okay, then 20th problem, evaluate integral of secant square x divided by cosecant square x. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ secant square x using trigonometric function 1 by cos square x ಬರೀಬೋದಲ್ಲ whole divided by cosecant square x using trigonometric function 1 by sin square x correct with respect to x, that is integral of 1 by cos square x. If you take multiplication that term goes to numerator, that is sin square x by 1 correct with respect to x, that is integral of 1 into sin square x divided by cos square x into 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ cos square x into 1 cos square x. Now you know that sin square by cos square, you know the formula, that is tan square. Okay, again tan square x is integration illa, so again reduce it. Integral of tan square x can be written as secant square x minus 1 using trigonometric identity. Now split up the integral of secant square x dx minus integral of 1 with respect to x. Then integrate. ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ secant square x ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು tan x because derivative of tan x is secant square x minus ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ x because derivative of x is 1 plus constant of integration c. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, yes, one more problem, that is CET question. CET ಕೇಳಿದ ನೋಡಿದ್ನ CET ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If derivative of f of x equal to 4x cube minus 3x power 4 such that f of 2 is equal to 0 using these two, then find the value of f of x. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, derivative of f of x is equal to 4x cube minus 3x power 4 ಹೌದಾ, and f of 2 is equal to 0. find f of x. f of x ಕೇಳಿದ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ f of x ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ f of x ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? we get integral of derivative of f of x with respect to x is equal to integral of 4x power 3 minus 3x power 4 with respect to x. ಹೌದಾ? this implies ಈಗ ನೋಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin x ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ, that is equal to integral symbol as it is derivative of sin x ಏನು? cos x. ಹೌದಲ್ಲ, derivative of sin x is cos x, that is equal to, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cos x ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos x ಬರುತ್ತೆ? sin x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು? that is sin x. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ log x ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು, that is integral of, what is derivative of log x? 1 by x, correct? that is equal, what is integral of 1 by x? ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by x ಬರುತ್ತೆ? log x. ಹಾಗಾದ್ರೆ integral of derivative of log x is log x. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, what is integral of derivative of x? ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? integral symbol as it is derivative of x 1 with respect to x. what is integral of 1? ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ? x because derivative of x is 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ integral of derivative of x ಏನು ಬಂತು? x itself. ಹಾಗಾದ್ರೆ integral of derivative of sin x is sin x, integral of derivative of log x is ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ log x, integral of derivative of x that is x. in general integral of derivative of f of x ಏನು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ?
ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವು ಎರಡು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ into integral of x cube with respect to x minus 3 constant into integral of 1 by x power 4 with respect to x. That is f of x is equal to 4 into integral of x cube with respect to x minus 3 1 by x power 4, meaning of 1 by x power 4 ಮೇಲೆ ತೋರೇನಾಗುತ್ತೆ x power minus 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? So f of x is equal to 4 constant integral of x power 3, it is in the form x power n. You know the formula, first formula for standard integral, integral of x power n is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1. n value 3 ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 3 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 4 divided by 3 plus 1, that is 4 minus 3. Again apply same formula, x power n formula, x power minus 4 plus 1 divided by minus 4 plus 1 plus constant of integration c. So f of x is equal to 4 cancel, x power 4 minus 3 x power minus 4 plus 1 minus 3 divided by minus 3 plus c. That 3 cancel, so that f of x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ x power 4 minus into minus plus meaning of x power minus 3 ಅದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 by x power 3 plus c. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? This is called as equation 2. Okay, now one more condition, f of 2 is equal to 0. Now ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? Since f of 2 is equal to 0 means put x is equal to 2. x ದಲ್ಲಿ 2 substitute ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ f of 2 value 2 power 4, x value 2 power 4 plus 1 by 2 power 3 plus c is equal to 0. Now 2 power 4 value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16 plus 1 by 2 power 3 8 plus c is equal to 0. Now implies among those two take the LCM. LCM is 8, 1 8s are 8, 8 1s are 8, 16 8s are 48, that is 128, correct? 128 plus 1 plus c is equal to 0. That is therefore c plus 128 plus 1, 129 by 8 is equal to 0. C is equal to minus 129 by 8. We got C value. Therefore, on the question, you know, f of x is equal to x power 4 plus 1 by x power 3 plus c. C value minus 129 divided by 8. That is the answer. This is the problem. So f of x value x power 4 plus 1 by x cube minus 129 by 8. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಈಸಿ. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PU ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ.